So welcome back. We move to chapter 11. Okay, chapter 11 is about inheritance. Okay, tentang genetic. Okay, so 11.1 we are going to study about monohybrid inheritance. First learning standard, you are able to describe the meaning of monohybrid. So what means by the word mono? Satu, one. Hybrid is a combination, combine. Okay, hybrid. Okay, so in this topic, okay, we are going to learn about genetic. So genetic is the study of inheritance, and the genetic, okay, this study been done, okay, with the Mendel. So this scientist, okay, Mendel, do the experiment on their, okay, on his garden pea plant. Okay, so Mendel, this person, okay, this scientist, okay, plant the green plant, okay, the green pea plants, and then he observed what happened to the green pea plant. Okay, so the words monohybrid, okay, monohybrid inheritance means that, okay, the inheritance, okay, involve single character, and this single character controlled by single gene. Okay, sebagai contoh, for example, alright, Mendel start with the experiment of the green plant, okay, which is he observed only one pair of character, which is the height. Okay, dia tengok pokok tu tinggi dan rendah, tall and short of the plant. So the character is height. The height of the character of height ada dua, either tall ataupun short. Boleh? Okay, so tolong tak salin sikit dalam buku rampaian, what is monohybrid inheritance? Okay, title, monohybrid inheritance. So definition of monohybrid inheritance, this involve inheritance of single character controlled by a single gene. Okay, so what Mendel do is, dia buat satu eksperimen. Kita akan tengok how the Mendel do the experiment. Okay, first, apa Mendel buat ialah, Mendel take the pea plant yang pendek. Sebab sekarang ni, okay, karakter yang Mendel nak fokus hanyalah height, the height of the plant, ketinggian pokok. So what Mendel do is, tinggi ada dua kan, sama ada rendah ataupun tinggi. So what Mendel do is, Mendel take the short pea plant, okay, and the flower of the short pea plant, kita tahu dia ada dua, stamen and pistil. So the stamen part, what Mendel do is, Mendel remove. Kenapa Mendel remove the stamen pea plant? Okay, this one. Because stamen ni dalam ni ada pollen grain. Okay, it's a male structure. So, this is to prevent self-pollination. Kenapa nak prevent self-pollination? Sebab Mendel nak crosskan this short pea plant dengan tall pea plant. Okay, so apa yang Mendel buat dengan pokok yang tinggi ni, pea plant yang tinggi, Mendel take dia punya pollen grain, and then Mendel letakkan pollen grain ni pada stigma for the short pea plant. Boleh? Okay. So, this allow the cross pollination sebab two different plant that cross. Okay. Seterusnya, apa Mendel buat? So, Mendel pun, Mendel pun cover
okay, cover the flower with the paper bag, and fertilization, okay, after the pollination, we know that we learn already, fertilization will occur. Okay. Then, after that, okay, it will produce the seed. So, the seed that produce, okay, Mendel take the seed setelah beberapa lama lah kan, okay. So, the Mendel will take the seed and then sow the seed. Dia tanamlah seed tu. Okay, dia pun tanam. Okay, selepas dia tanam, wait for a few months macam tu, all the plant, okay, all the plant yang dia tanam daripada pollination pendek dan tinggi tadi, dia dapat all tall plant. Semua pun tinggi. So, ini kita panggil sebagai F1 generation. Filial first generation. Okay. Is it stop sampai sini je? Tak. What Mendel do is, Mendel take, okay, the F1 generation ni, Mendel buat apa? Mendel cover it with the paper bag so that self-pollination can occur. Maksudnya, enter, okay, dalam ni ada pollen grain kan, so pollen grain ni akan pollination pergi kepada stigma ni, so self-pollination berlaku. Okay. And fertilization. Selepas itu, okay, pokok tu kan dia akan berbuah. So, bila dia berbuah, so Mendel will collect the seed and, okay, Mendel tanam, sow the seed again. Okay. But for this second generation, second filial generation, Mendel noticed that bukan semua tinggi. Only around 3 to 1. Okay, dia punya ratio. 3 tall, 1 short. So, this is the F2 generation. Boleh? Boleh faham tak? Okay, so maksudnya Mendel dia tanam pokok tu 2 kali. Yang pertama, fertilization between tall and short, anak dia semua tinggi. Yang kedua, okay, anak daripada tall dan short tu, dia dia self-pollination, dia dapat anak yang seterusnya 3 tinggi, 1 pendek. Kenapa terjadi macam ini? Okay. So, sekarang ni, saya nak, tadi dah tulis dia punya definition for monohybrid inheritance kan? So, dekat bahagian bawah tu, tolong ikut. Tolong tulis apa yang saya nak ajar ni. Okay, ready? Ambil pen. Tolong ambil pen. Ambil pen, pensel, pembaris sebab nak kena garis-garis. Okay, ready? Okay, sekarang ni, tulis dekat dalam buku rampaian. Okay, parental generation P double dot. Dah? Okay. Kemudian, baik, tak payah lukis sebab lepas ni ada gambar lukis, tak payah lukis. Apa yang you nak kena buat ialah, okay, tuliskan saja tall plant cross with short plant. Dapat? Maksudnya dalam satu baris yang sama dengan parental generation ni, okay, parental generation double dot, tall plant cross short plant. Ni sebenarnya dalam satu baris yang sama, tapi saya tak nak you lukis. Okay. Bila tall plant ni cross dengan short plant, dia akan menghasilkan, okay, tulis arrow sini, dia akan menghasilkan first filial generation F1, which is anak dia semua all tall plant. Boleh? Okay. Kemudian, apa yang berlaku? Ini summary tentang apa Mendel experiment tadi. Okay, all tall plant ni, okay, mereka self-pollination.
Okay, selepas self-pollination akan berlaku fertilization, lepas tu dia akan produce seed. So seed tu Mendel tanam, so dia akan produce second filial generation, which is tall, 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 short. Boleh? So slide ni adalah keseluruhan cerita tentang Mendel eksperimen monohybrid tadi. Okay, which is Mendel dia tanam, okay, dia dapat daripada yang tall short ni to 787 tall, 277 short. So dia simplify the ratio dapat 2.84 to 1. So sebab itulah ratio tu dalam ni kita tulis in theory 3 to 1. Boleh? Okay. Dah. Dapat So ini adalah Mendel eksperimen. Baik. So, is it the only characteristic yang Mendel study? Adakah dia hanya karakteristik height, karakteristik saja yang Mendel study? No. Ada banyak lagi karakteristik. That's it, Okay. So, Mendel pun dia kaji, dia buat benda yang sama tapi dia tengok the character of the seed shape. Okay, dia ada trait dia round ataupun wrinkle. So, dia pun study F1 semua pun round. F2 didapati okay, from dia punya tanaman lah. Lebih kurang kita simplifikan 3 round, okay, 1 ratio wrinkle. Okay. Mendel tak puas hati lagi. Dia pun tanam lagi. Dia study about the seed color. Ada yellow, ada green, the traits. So, yellow ialah dominant, green ialah recessive. So, F1 generation, semua pun dominant, which is yellow. Okay. F2 generation, ada dominant, ada recessive. So, dominant dia ialah yellow, 3, and recessive ialah green 1. Tak puas hati, Mendel study lagi tentang pod shape. Ada inflated and ada constricted. Inflated, dominant, constricted, recessive. F1, all dominant, inflated. F2, 3 to 1. 3 inflated, 1 constrict. Next, study pula tentang pod color. Okay, the trait, dominant green, okay, recessive yellow. F1 semua dominant, F2 dominant 3, yellow 1. Boleh? Okay. Lagi, dia study lagi flower, okay, flower color and also flower position. So, bila Mendel ni dia dah study sampai 6 karakteristik, dia pun come out lah, oh okay, maksudnya bila okay, F1 generation, okay, which is cross between the pure dominant and pure recessive, sorry, okay, dia akan dapat semua dominant. Tapi bila F1 ini cross, self-pollination, for the F2 ratio, dia akan dapat 3 dominant, 1 recessive. Boleh? Okay. Habis tentang monohybrid. Boleh ingat boleh faham So monohybrid ialah, cuba ingat, monohybrid ialah inheritance berapa banyak karakteristik? Satu karakteristik saja. And this single characteristic controlled by single genes. Okay. Sekarang kita pergi kepada terms related. Apakah terms related dalam chapter 11 ni? Okay, first, gene. Okay, apa itu genes? Alright, genes is, okay, this is the organism. Organism made up from cell.
Inside the cell, there is a chromosome. And in the chromosome, we have the DNA. And the DNA ada gene. Gene, coding. Okay, coding. Okay, so what is the difference between gene and allele? Okay, gene is the basic unit, okay, of inheritance, which is consisting of a segment of DNA molecule on a chromosome. Okay, daripada satu kromosom ni ada coding, this DNA, and then ada gene. So ini ialah gene. Boleh? Allele? Okay, allele ni pula is the alternative form of the same gene. Okay, for a trait. Gene yang sama, same gene untuk satu trait yang sama. Which is this gene located in the same locus. Locus ni maksudnya tempat. And dia akan forming sebab semua sama, same. Sebab tu dia akan jadi homologous chromosome. So, alright, contohnya this. Dekat sini adanya coding ataupun gene for height of the plant. So, ada dua. A pair of homologous chromosome. So, ini ialah allele. So, allele can be, okay, gene ialah height of the plant. Allele, because height ada short and ada tall. So, allele can be either short or tall. Boleh faham? So, allele ni mesti dia ialah homologous chromosome, pairing. Kromosom yang sama. Cuma, dia punya allele saja berbeza. Gene dia sama. Boleh? Beza Kalau gene dia satu je. Satu kromosom je. Allele dia dua. Okay. Right. Next. Character and trait. Apa itu character? Apa itu trait? Character ialah the features, okay, which is determined by the gene. Contohnya, the color of the flower. The trait is the variant for the character. Contohnya, purple or white flower. Boleh? Okay, character is the color of the flower. Trait is purple color or white color. Contoh trait and character yang lain. Okay, character is the eye color. Trait can be either blue or brown. Character, ability to roll tongue. The trait can or cannot roll tongue. Okay, next. Phenotype. Okay, phenotype ialah the characteristic which is you can observe. So, observe physically. So, P for phenotype, P for physically. Gene ialah coding dia. Contoh, phenotype ialah warna purple, warna putih. Okay, but the genotype is the genetic composition. Dia punya coding. Coding which is determine the phenotype. Contoh. Okay. B besar. Okay. This allele is genotype which is determine the phenotype of purple flower. B besar, B kecil, this is the genotype that determine the phenotype of purple flower. B kecil genotype determine the phenotype of white flower. Boleh? So, genotype ni adalah coding for the phenotype. Do we can see the B besar, B kecil? No. Ini adalah yang kita tak nampak. But phenotype yang kita nampak. Okay. So, genotype is the code for phenotype. Contoh.
The phenotype. Yang ini you nampak apa? What is the phenotype? The color. Black. Okay. So the genotype that control the black color, okay, is B besar, B kecil, and B besar. B besar, B besar, B besar, B kecil. Second one, okay, this puppy, second puppy, the phenotype is white, the genotype is B kecil, B kecil. Okay, kenapa ada B besar, B kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil? Okay, so this this is the writing technique to determine the dominant and recessive allele. Sorry. Okay, allele tadi kena ada berapa kromosom? 2. Ingat, allele mesti 2 kromosom. So, dominant allele, okay, dominant allele means that, okay, an allele that we show the phenotype and then it will hide the effect of recessive allele. And for dominant allele, it will be identified by the capital letter. Contohnya R besar. Okay, sebagai contoh, R besar for the red. Okay, so the genotype is R besar, R besar. Ingat, genotype dia mesti 2 sebab dia ialah allele. Okay, allele. Maksudnya dekat sini dia ada 2 dominant allele. And these 2 dominant allele carry the trait red color. That's why the flower is red. Okay, next. Recessive. Okay, recessive allele, okay, dia hanya akan show dia punya phenotype bila, okay, when there is the absence of dominant allele. And selalunya kita akan tulis dalam lower case letter which is R kecil. Okay, tengok sini. R kecil, R kecil. So, ada dominant tak? Tak ada. So, because of no dominant, that's why the phenotype for this flower is show the recessive trait, which is white color flower. Kalau yang ini, because dia ada dominant, ada recessive. So, dominant will show their power and it will hide the recessive characteristic. So, dia akan jadi red color flower. Boleh? Alright. So, kalau kita tengok dalam kromosom, how it look like. Okay, kalau dominant, okay, dia dekat sinilah B besar. Mesti in the same locus. B besar, B kecil, same locus. B kecil, same locus. Boleh? Okay. Alright, dominant trait. Okay, tadi dominant allele. Sekarang ni dominant trait. Okay, dominant trait is appear in the offspring even if only one of the parent contribute to it. Okay. Recessive trait ni dia mesti contribute by both parent. Okay. So, ini adalah dominant trait. And this white flower is recessive trait. Boleh? Okay, seterusnya. Okay, seterusnya homozygous and heterozygous. So, homo, same. Maksudnya both allele at the locus of a pair homologous chromosome are same. Contohnya, dekat sinilah B besar, B besar. This is homologous dominant. And this one B kecil, homozygous
recessive. Okay, heterozygote allele at the locus, okay, of a pair of homologous chromosome are different. Contoh B besar, B kecil. Dekat sinilah same locus tapi dia punya apa nama tu, allele tak sama. Satu dominant, satu recessive. So this is heterozygote. Boleh? Okay. So, tengok sini. A besar, A besar. So, the same genotype. This is the homozygote. A besar, A kecil, different. Satu dominant, satu recessive is the heterozygote. Baik. Okay. Dominant allele, dominant allele. So, ini ialah homozygous dominant. Recessive allele pun sama homozygous, recessive. Dominant and recessive is heterozygote. Boleh? Standard, you are able to construct monohybrid cross diagram. Ready? Okay, sediakan pensel, pen, pembaris, apa lagi? Itu cukup. Okay, tadi kan you all dah buat definition monohybrid. Lepas tu dia punya Mendel experiment punya cross diagram. Sekarang ni kita akan tengok satu lagi cross diagram. So, buat muka surat sebelah. Okay, muka surat sebelah buku rampaian. Ready? So, write down, tuliskan monohybrid cross genetic diagram. Okay. So, ingat, T besar is for the dominant allele for the trait tall. T kecil is the recessive allele for short. Okay, write down ni juga. Dalam buku rampaian, muka surat baru kosong. Okay. So, apa nak buat? Baik. Tuliskan, okay, parental generation P. Okay, yang pertama tulis P phenotype. Maksudnya parental generation phenotype. Bawah dia you write down P genotype. Baik, make sure dua titik ni adalah sama baris, same line. Maknanya you ambil satu pembaris, you buat dot-dot kat situ. Okay. Kemudian, phenotype adalah tall, cross, short. Untuk genotype, T besar, T kecil, T besar, capital T, cross, okay, small letter T, small letter T. Okay, tulis ni. Ya. Kena tulis ni, kalau tak, you tak faham. Kena belajar buat cross genetic diagram, which is memang akan keluar dalam SPM. Okay, so, genotype. Okay, sekarang ni ada satu proses. Okay, lepas you list out the genotype, proses yang seterusnya ialah meiosis. Write down. Tuliskan meiosis, which is, meiosis ialah from 2N become N. So, meiosis akan produce gamet. So, gamet ni mesti sama sama dengan atas ni. Ni PowerPoint ni saya ingat sikit. Tapi you buat sama-sama lah dalam buku rampaian tu. Buat sama. Okay, so T besar. Okay, capital T. After meiosis, dia akan jadi T besar. Maknanya 2N become N. T kecil become satu saja T kecil. Okay, so this one is the gamet. So gamet from the tall, tall plant, and gamet from the short plant. So apa berlaku selepas tu? Gamet dengan gamet buat apa? Fertilization. So lukiskan garisan macam ni, fertilization. So perkataan meiosis, fertilization ni you highlightkan sikit. Supaya ini adalah, you notice this is the process. So, fertilization berlaku, ingat garisan-garisan ni adalah proses.
And T besar we fertilize with T kecil, so dia akan jadi T besar T kecil. So this is the genotype for the F1 generation. So you write down filial 1, F1 genotype ialah T besar T kecil. Nah. So you can guess the F1 phenotype. So F1 phenotype untuk coding genotype T besar T kecil, dominant and recessive. So dia ialah dominant lah. Tall. Boleh? So the ratio, okay, ratio kena tambah satu lagi, F1 phenotype ratio, all tall plant. Boleh? So this genotype, dia ada T besar, T kecil. Is a homo atau hetero? Okay, dia tak sama kan? So, dia ialah heterozygous. Boleh? Okay, salin ya dalam satu page dalam buku perampaian. Okay, seterusnya. Baik. You are able to determine the genotypic and phenotypic ratio of filial generation in monohybrid cross. Okay. So, tadi kita dah salin sampai parents sampai jadi F1 generation. So, sekarang ni, okay, buku rampaian tu, kalau ada space kat bawah tu, you continue kat bawah. Kalau tak ada nak selamat, you buat kat sebelah. Okay. So, this is the continuous story from the F1. So, tadi F1 semua tall. So, now, ingat tak Mendel punya eksperimen tadi? Dia buat apa? Dia buat self-pollination. Maksudnya, F1 cross dengan F1. So, dia punya phenotype ialah tall cross tall. The genotype, kita continue yang tadi, F1 punya genotype, T besar T kecil, cross with T besar T kecil. Okay. Next. Both genotype ni akan undergo meiosis process. So, meiosis process, dia akan produce gamet. So, pecahkan je lah. T besar, T besar, T kecil, T kecil. T besar yang ini, okay, you separatekan dia. Selepas meiosis, ialah proses fertilization. Okay, yang ini you kena perhatikan betul-betul. This fertilization cross, dia akan produce F2 genotype. So, tulis dulu F2 genotype kat bawah. Tinggalkan dekat sini dalam 3 line. Jangan satu line, tak muat, tak nampak. 3 baris, you leave it and then baru buat F2 genotype. Okay, dah tulis? So, apa nak kena buat dekat sini? Fertilization mestilah gamet, male gamet cross dengan female gamet. So, ambil pembaris, buat macam ni. So, first crossing, T besar, fertilize dengan T besar yang satu lagi gamet, dia produce T besar, T besar. Next. Okay. This T besar, ada lagi satu gamet yang dia belum cross. Okay, so dia lah T kecil. So, T besar, T kecil. Okay, next. Continue and continue. Dah. Nampak tak? Sebab tu saya suruh tinggalkan 3 space, 3 baris supaya you boleh lukis dia punya garisan ni. Fertilization punya garisan. So, these are all the F2 genotype produced lepas self-pollination. Ingat tak? Mendel punya cerita tadi, dia akan produce 3 tall, 1 short. So, the phenotype ialah 3 tall, 1 short. So, the phenotype ratio, 3 tall, 1 short. So,
cross genetic diagram ni sebenarnya dia explain in detail macam mana yang eksperimen Mendel tadi tu dapat 3 tall 1 short. Understand? Bila you faham dominant, recessive, what is allele, barulah you boleh hasilkan complete cross genetic diagram. Boleh? Okey. Satu lagi cara, selain daripada guna fertilization crossing macam ni, kita boleh juga guna Punnett square. Okay, Punnett square ni kita determine all the possible allele for male and female. Lepas tu kita crosskan dia saja. Okay, nampak Okay. So, semua ni adalah possible combination of gamet. Boleh? So, ingat balik. Okay. Monohybrid ialah single character which is controlled by single gene. So, apa yang you belajar tu, you kena concludekan dalam Mendel first law. So, the learning standard yang seterusnya, yang terakhir untuk chapter ni ialah you are able to describe the Mendel first law. Saya haraplah ni yang learning standard yang terakhir. Okay, which is, apa maksud Mendel first law ni? Dia cakap, okay, each character of diploid organism actually been controlled by a gene and this gene has a pair of allele. Maksudnya, okay, diploid parent cell ni, dia ada a pair of allele. Okay, and, okay, during meiosis, each of the pair of allele ni akan replicate. Nampak? Dia akan jadi homologous chromosome, homologous chromosome. Boleh Ini satu. Ini satu. So, dia replicate. Okay. Dan, during meiosis, okay, the gamete, okay, these two gamete yang dah replicate ni, dia akan segregate ataupun dia akan separate, terpisah. Okay, so the homologous chromosome will separate. And dia akan membentuk sister chromatid yang separate. Boleh? So, ini sebenarnya cerita meiosis. Okay, daripada dua ni, dia akan duplicate, lepas tu dia separate, and then dia akan separate lagi. Dapat 4, betul kan? Okay. So, 4 ini, these 4 ialah gamete. So, means that each of the gamete only receive one allele saja daripada original tadi. Okay. So, each gamete receive only one member of a pair of allele. So, ini adalah Mendel first law ataupun nama lain dia ialah law of segregation. Boleh? So, lepas you buat dah monohybrid cross schematic diagram tadi, you tuliskan yang ini Mendel first law. Apa dia? Yang 3 tadi. 1, 2, 3. So, ini ada 3. Dalam Mendel first law ni, ada 3. 3 perkara lah. Which is, mana yang tadi? Meiosis. Okay. And then, you tengok balik. You reverse balik. Okay. Number 1, number 2, and number 3. This is the Mendel first law. Okay. Habis 11.1. Thank you.